Welcome to the UpWind Speaker Series podcast, a show exploring diversity, career pathways, performance, and innovation in offshore racing. Aligned with the values of MerConcept and 11th Hour Racing by emphasizing environmental responsibility, inclusion, and career development for sailors. I'm Natasha Gonzalez, recording live on location at key sailing events, engaging with guest speakers from the sailing world and beyond. This is episode 1. It's April 8th, and we are at La Basse, Lorient. Today, we will be breaking barriers in offshore sailing, raising the question, do quotas foster real change? And what a better time than to meet during the Plastimo Lorient Mini, or PLM for short, which is taking place this week here at La Basse, and in a week, the Transat Paprec will take place in Concarneau, both imposed mixed double-handed races, a heated debate in offshore sailing. Joining us for this discussion to explore whether such measures truly advance diversity or if they create unintended consequences are Anne-Claire Lebert, skipper of UpWind by MerConcept, engineer and naval architect. As the leader of UpWind Initiative, she's committed to breaking barriers for women, striving for a more inclusive and diverse sailing world. I'm sure you will bring your unique perspective as both a competitor and a mentor. Merci d'être un invité clé de cette discussion. Thank you. Yves Le Blevec, sailor and team manager of Actual and co-race director of the PLM, with extensive experience in organizing and managing high-level sailing events, Yves has seen firsthand the challenges and opportunities that quotas bring. You will share with us what you have learned about the impact of quotas. Merci d'être avec nous. Merci. Miranda Merron, sailor and co-race director as well of the PLM. Her opinion on force parity has been shaped from years of vast experience sailing in mixed races and female teams. I imagine that your vast knowledge from competition to most recently as part of race direction teams will bring an interesting point of view on the implementation of quotas. Thrilled to have your thoughts. Thanks for joining us. Thank you for having me. Cécile Andrieu, head of the racing department at MerConcept, team manager for SVR La Sartigue, and at the heart of the foundation of the UpWind by MerConcept initiative, responsible for coordinating both the technical and human aspects of racing teams. Cécile has long been committed to fostering diversity and inclusion in the sport. Delighted to have you share your point of view on the challenges and opportunities of imposed quotas. Merci d'être venu. And Julie Roger Coutts, head of OC Sport Penduick, organizer of the Transat Paprec in its second edition this year with fully mixed duos, and one of the most iconic events in offshore sailing. The first and only transatlantic mixed race, Julie knows what has worked well, the improvements made, and the challenges that still remain when it comes to quotas and gender inclusion. Interesting in hearing your perspective from managing such a pioneering race. Thank you for having me. Plus, we have a live audience who will also be participating with their questions. Let's start by looking at quotas as a catalyst or a constraint. Quotas were introduced in offshore sailing as a way to address gender imbalances, but they've sparked ongoing debate. Miranda, why are quotas implemented? What is their purpose? What problems are they trying to solve? Quotas in offshore racing were implemented to try and get more women into
onto really big events or smaller events, but onto boats. Because it's true that if women wanted to do a race like, for example, the Whitbread Round the World race, the Volvosian race, they had to set up an all-female team, and which is all well and good, but it's by sailing with other people that you really get the experience. So forcing parity meant that some women were able to experience racing with incredibly high-level teams, and it upped their game. And while there was a lot of resistance initially, it clearly did work out, because we now have some extremely good offshore female sailors, and we have lots of men who have discovered the joys of sailing with women and discovered that actually it brings quite a lot to the party, and it's not that bad. Yves, do quotas truly serve as a stepping stone to greater inclusion, or do they risk undermining genuine opportunities for women, creating a sense of tokenism? What is the potential impact of quotas to the sailing community? Donc moi j'ai une exception, hein. Déjà je suis le seul gars et je vais répondre en français. C'est très bien. Oui. Et après, alors, la question sur les quotas, c'est en fait déjà au départ, si on parle de la course au large, objectivement il n'y a pas de différence entre les femmes et les hommes. Si on peut considérer qu'il y a une différence objective de force physique entre les femmes et les hommes, ce qui est une réalité dans les efforts explosifs, dans la course au large, c'est pas le plus costaud qui gagne, c'est celui qui a le mieux géré sa course. C'est pas une histoire de biscotto, de muscles. Donc à partir de là, il n'y a aucune raison objective que d'avoir des hommes ou des femmes ou des hommes à bord des bateaux. Maintenant, on s'aperçoit en vrai qu'il y a très peu de femmes qui naviguent. Enfin, si on laisse faire les choses naturellement, il y a très peu de femmes qui naviguent. Parce que ça reste un milieu très masculin. Et on s'aperçoit que les gens qui constituent les équipages sont des hommes. Et naturellement, ils se dirigent vers des hommes. Enfin, il y en a... Alors, c'est pas une généralité, hein, pour ma part. Je me suis toujours débrouillé pour avoir au moins une femme à bord des bateaux, parce que je trouve ça quand même assez sympa. Et puis, c'est un exercice, une démarche qui me paraît intéressante. Mais c'est pas la généralité. Donc, le fait qu'un organisateur d'événements, quel qu'il soit, dise là, sur les bateaux, c'est bien d'avoir au moins une femme, et en fait, ça impose aux hommes qui n'y penseraient pas sans ça d'aller chercher dans le public féminin. Et ça permet à des tas de femmes de naviguer. Et après, sur la question, est-ce que ça risque pas de poser un problème ? Moi, ce que je constate dans les réunions qu'on a pu voir avec les uns les autres, surtout les uns, à la question, est-ce que c'est bien d'imposer une femme à bord ? Il y a toujours des voix qui s'élèvent avec un peu la main sur le cœur en disant non, ce serait une insulte à faire aux femmes d'être obligées de passer par les quotas. Et je peux te garantir que sur les bateaux de ces personnes-là qui s'expriment comme ça, il n'y a jamais une femme à bord. Donc il y a quand même un lien. Donc oui, il faut des quotas pour avoir des femmes à bord. To get a clear picture of whether quotas are truly making a difference or if more needs to be done, let's dive into some first-hand success stories and challenges. Anne-Claire, have quotas led to increasing opportunities for women in offshore racing, or have they created new challenges? To my mind, to my opinion, it's sure that it's really important to impose quotas for all the women who want to get more experience. And I'm a perfect example of what you can do with quotas. Just a bit story. When I stopped sailing in 2012, I was sailing in a small boat, like Olympic boats, and I have no idea how to be professional in sailing after, because I was a little girl, not really strong, and there was no place for me on any boats. So I decided to go to dive in another kind of life as an engineer, and then I discovered
the offshore racing, and definitely when all that kind of quotas arriving in the race, that makes more opportunity to come back and sail again as a professional. So and I had the opportunity to join a team for ocean race, and then in Transat Paprec. So it was my first Transat in Figaro, and I'm sure if it was not imposed double-handed, no one had called me to do that race. So it's really important today to continue that kind of experience, and to maintain the possibility for all the girls to continue to get experiences, and also to learn to the guys that they are able to sail with women, and it's not a problem. For us, we know that, because when you start racing, you often sail with the other gender, because you always join a mixed crew. So there is no problem to sail with boys, but I think the guys sometimes are not really confident on having a girls on board, because it's different, and so that can help to show that it's possible first, and also to give confidence to the girls to go sailing, and to just learn more and be able to sail them as a crew, and not as just a woman on board. And I hope we can continue to increase the number of girls who are sailing, and not only as a skipper, because we see lots of women, not lots, but the women's project are more skippers who are making their own project, and there was no place for women who want just to be like a crew. And now it's possible with that kind of quota. So you can be a crew and have a professional life. And you are the godmother, la marraine de la PLM. Félicitations. Yeah, I decided to sail also on that race, because it's really important for me to come back to that little boat where I start my offshore challenge. So, and it's nice to can share with another guys the experience of offshore sailing. Julie, as we know, the Transat Paprec has imposed a mixed quota over the past 2 editions. This is the 3rd. Can you share your insights on how the event has approached gender inclusion in recent years, and whether the introduction of quotas or other diversity measures has led to meaningful changes in the race? Yeah, so we introduced the mixed duo in 2023. So it is the 2nd edition in 2025. The start is next week in Concarneau. So that was back in 2023 when we introduced the concept. It was obviously quite a change in the DNA of the race, and to be honest, quite a challenge to get the team on the start line. We only had 11 teams to compete in 2023. Because of everything that we just said, it was a bit more complex to get female to come to race with men, and it was just not there in the mind of all the competitors. So we today believe in 2 KPIs that shows the success of the concept. Sorry. So the first one is the number of registration on the start line. So I was saying 11 competitors or 11 duo in 2023, and we got 19 competing next week. So obviously quite a big change in the number of registration. And the second KPIs, and we were just talking about it, is the number of women that are leading their own campaign.
amongst the 19 competitors, there's 7 women that are leading their own campaign, and they are the one who are looking for male skipper to join them. And it just changed a little bit the dynamic and really showed that the concept has legs. Yves, are quotas helping women progress into long-term sustainable roles in the sport? Can you provide examples on how quotas have shaped your experiences and what challenges persist despite their implementation? En ce qui me concerne, en fait, comme je le disais tout à l'heure, moi j'ai toujours été hyper à l'aise à proposer à des femmes de naviguer à bord des bateaux dont j'avais la charge. Ça a toujours été une évidence et même une règle que je m'étais fixée. Maintenant, à titre perso, je vois bien, parce que j'ai ma fille Amélie Grassi qui navigue, qui est skipper sur plusieurs supports. Et à titre perso, je vois bien les difficultés qu'elle peut rencontrer lorsque justement il n'y a pas de... Il y a des épreuves où il y a de la demande, où il y a des équipages qui se constituent. Et elle est disponible, elle fait savoir qu'elle est disponible. Et en fait, les gens qui sont pris en priorité sont des hommes. Alors que personne ne se pose des questions sur sa capacité. C'est pas une histoire de niveau, c'est juste qu'il y en a plein qui n'y pensent pas. Et alors, heureusement, il y a des équipes qui y pensent. Là, elle vient de passer un hiver avec MerConcept malheureusement, ça n'a pas abouti sur un trophée Jules Verne, mais à faire plusieurs tentatives de départ de trophée Jules Verne, et elle faisait partie de l'équipage de SVR, et c'est top. Donc il y a des équipages qui y pensent, mais il y en a beaucoup qui n'y pensent pas. Donc oui, à titre perso, je suis quand même assez touché, et clairement, moi je pense que cette affaire de quotas, en fait, la question qu'on s'est dit, enfin, ce dont on s'est aperçu, c'est qu'à notre connaissance, il n'y a pas une femme qui a bénéficié des quotas que ça empêche de dormir. Qui se dit mince, j'ai profité d'un truc auquel j'avais pas le droit, quoi. En fait, toutes celles qui bénéficient des quotas sont bien heureuses d'en bénéficier, et ça permet d'amorcer la pompe. Donc il faut continuer cette voie-là, c'est certain. Merci. Let's now demystify the sport. Do we need more deep cultural and structural changes in offshore sailing? Cécile, while quotas ensure that women are present on boats, is that enough to achieve real gender equality? Or do we need deeper shifts in the sailing culture? Are quotas alone sufficient, or is a more profound change in attitudes, systems, and support structures necessary to help women thrive at all levels of sailing, like management, for example? Moi aussi, je vais utiliser ma cartouche et parler en français exceptionnellement parce que je suis un peu fatiguée. Évidemment, les quotas, ça suffit pas. Déjà, il y a des femmes qui naviguaient avant les quotas et donc il faut que ça continue. Je pense que la première chose, c'est effectivement le management, c'est-à-dire la partie recrutement. Donc Yves, tu l'as mentionné tout à l'heure pour Amélie et SVR, mais en tout cas, quelque part, c'est une forme de quota qu'on s'est imposé. Enfin, en tout cas, nous, c'était sûr avec François Gabard qu'on voulait faire un trophée Jules Verne avec un équipage mixte. On n'envisageait pas de faire autre chose. Et donc, je pense que c'est que toutes les personnes qui sont dans une capacité de recruter ou de choisir se posent la question, est-ce que j'ai bien ouvert tous mes chakras à des hommes et à des femmes ? Et peut-être que je pense que c'est le premier changement en dehors des quotas, c'est-à-dire des auto-quotas silencieux que toutes les personnes en capacité de décision se posent, qui fera un premier changement pour moi. Et puis peut-être un autre changement, c'est aussi un autre changement qu'on a remarqué cette année, et je laisserai peut-être Anne-Claire le commenter aussi, c'est par-delà les quotas, en fait, c'est l'influence que ça a d'avoir des femmes dans la classe Ocean 50. Ça a aussi changé
l'ambiance dans la classe ou la perspective que d'autres skippers pouvaient avoir sur est-ce qu'un équipage féminin, est-ce qu'une femme peut faire du multicoque offshore. Au final, au bout d'un an, je pense que la perspective des marins qui entourent Anne-Claire, elle a aussi beaucoup évolué. Et donc, même sans quota, je pense que là, c'est très bien, il y a des courses qui les imposent et bientôt il y aura un acte à Concarneau en Ocean 50 où il y aura aussi un quota avec la nécessité d'avoir une femme à bord sur chacun des Ocean 50. Mais par-delà ce quota, je pense que la présence même de l'équipage d'Anne-Claire dans cette classe, elle fait que bien sûr que les gens se posent davantage la question de se dire est-ce que moi aussi je pourrais pas avoir une femme, ou est-ce que je me suis posé la question de me dire ce serait pas aussi efficient ou différent ou autre. Donc par-delà les quotas, je pense qu'il y a l'habitude et le fait de côtoyer des navigantes brillantes comme Anne-Claire. Anne-Claire, est-ce que are there any other support structures necessary to help women thrive on all levels of sailing? Do you have any other ideas on what's needed? There is plenty of idea to improve that part, but I think the most important is to be there and to sail and to just show to the other women it's possible, and that's possible because some people trust on that, and so thanks them for that first. And also, I think the one of things is really important. It's more about the management, because we are in an industry. There is lots of men also in the technical part around us. We have lots of people who are working on the boat, and it's also really important to work on that side, to add more women in the technical team, so that open the mind of everybody that also the woman is able to make lamination, composite rigging, and engine and everything. And that part is also important, and we try to make it in MerConcept also. It's really important to work on that part, and because it's not only to try to add more women in sailing, but also in all the industry, and not only in communication or on management. I think it's really important to have a big picture of all the job in the industry, to just also help to stop to using bad words against women and joking. We are not allowed in 2025. So I think to go more forward on that topics, we need also to fight every day. There is lots of people who have not a good way to speak to the other people, and I think it's really important to also fight in that direction, and be able to say, okay, today there is zero possibility to say that again. So I think the minority and also women be more confident to work on that industry, and we will go forward all together. So for me, it's another point that we need to really be careful to help women to be confident to be in our industry. How to create real change. Creating a pipeline, not just a quota that does not ensure long-term success. Let's explore the best ways to pair quotas with crucial support mechanisms to foster long-term growth and career development opportunities for women. Cécile, what support systems should accompany quotas to ensure that female sailors and diverse talents progress beyond entry-level positions? Alors, j'ai pas de réponse toute faite. Je pense que c'est plein de petites choses. Enfin, au risque de se répéter, il y a la nécessité de recruter à tous les niveaux des femmes, et d'y penser à chaque fois. Plus particulièrement pour les skippers, et je pense que c'est aussi ce qu'on essaye de faire dans le cadre d'UpWind by MerConcept, c'est qu'il y a eu cette barrière des quotas au moment de la sélection, avec 120 participants, 120 applicants à la sélection, 30 pays.
Mais une fois qu'on a réussi, enfin une fois qu'on a sélectionné ces 8 personnes, et quelque part le quota il était à ce moment-là, comment on les accompagne dans leur carrière sur les 2 années du programme et pour la suite. Je pense que c'est en fournissant aussi des comment dire, des formations aussi techniques. Et en fait, en tout cas pour nous, l'idée c'est qu'il faut que à la fin de ces 2-3 ans de programme, par-delà ce qu'elles auront fait au sein d'UpWind, c'est qu'elles aient le bagage pour dire maintenant je suis en capacité d'aller mieux chercher un sponsor, j'ai vraiment énormément progressé techniquement, le routage c'est bon, des skills très techniques de matelotage, de composite, etc. Donc je pense que c'est une approche on va dire assez globale des compétences des skippers, en tout cas ce qu'on essaye de faire côté MerConcept, par-delà cette première sélection, qui est de dire oui, évidemment on a fait une sélection et c'est ce qui vous permet d'être là, mais quelque part on a envie que derrière, moi mon plus grand rêve c'est que chacune des 8 elles essaient, mais qu'elles aient chacun leur projet et que quelque part il y ait 50 alumni dans quelques années. C'est quoi les outils qu'on peut leur apporter pour essaimer. Donc, je ne sais pas si ça répond vraiment à la question, mais c'est de dire par-delà le quota, c'est de réfléchir à qu'est-ce qui manque aujourd'hui. Peut-être que le quota, c'est qu'un outil, en fait. C'est qu'un outil, et si jamais s'il n'y a pas beaucoup de femmes aujourd'hui dans la course au large, il faut se poser les vraies questions. Et évidemment, il y a des histoires d'attitude, on n'y pense pas, il y a des histoires de recrutement. Et puis, pour ce qui concerne en tout cas la partie multicoque au large, ce qui était l'ambition d'UpWind, c'est aussi parce que ça faisait en fait 20 ans qu'il n'y avait eu aucune femme en multicoque, ni sur la route du Rhum, ni sur la Transat Jacques Vabre. Et que quelque part, quand on veut constituer un équipage pour le Jules Verne, on a beau avoir toute la bonne volonté du monde, il n'y a personne qui a eu cette expérience en multicoque récemment. Et donc, il y a aussi parfois des skills de technique où il faut réoffrir l'opportunité de se reformer dans des positions de skipper, dans des positions qui ne sont pas de second ou de troisième rang. Donc voilà. And Claire, mentorship, financial support, and networking, are these all essential components in creating a sustainable pipeline of diverse talent? I think the first most important things for women is first the mentorship, because lots of them and me also, we are not really confident of our ability to do that kind of project, and it's important that just take your phone and say, okay, go, you are able to do this and you have your place on the boat. And I have lots of girls who are phone me just to, they know that they want to do it, but they are not sure that they are they are capable, or they are not stolen place that is not for her, and it's incredible that you say, but you know that you can, so go, and then they go. And so for me, there is a big point on that, and it's why I think the Magenta project or other kind of mentoring, it's really important just to say to the other girls, okay, that's my life, I managed to do that, you are able also to do that, so go for it. And for me, it's one of the points I really try to help the woman on that point. And for sure, then it's good things to help them with projects like UpWind, or like La Boulangère Bio we made with Amélie, who was the project that want to help women to get better in sport, and all that sponsors that decide to help the women help a lot to have more people that sailing in a good level. And it's also important that it's nice to make projects for women, but it's also nice to have competitive projects for women, because sometimes you see, okay, we help a woman, but with a
with not enough money, so it's difficult for the women. So it's also nice to see sponsors who go really at the end and give the possibility to the women to go there. Like, and that is important. And there is also other things like Cap pour Elle, the initiative for Transat Café L'Or, who help new girls to go to dive in a project, and so that helps to start a project. So that is important. It's just okay, go. And I think the woman is really strong to go to face all the problem, but the most difficult is to dive in a project. So it's the first things we had to make, is to help them to go forward. What does the future hold? Are we moving towards a future where quotas won't be needed anymore? Could alternative models like sponsorship incentives or diversity scorecards replace mandatory quotas? Julie, in your experience, what kind of feedback have you received from the sailors and teams regarding the implementation of gender quotas in the Transat Paprec? Have there been any noticeable improvements or challenges that have emerged over the past editions? For us, we do not communicate on quotas in our communication. We do put an effort into communicating into fully mixed race, and I think in terms of the communication and the DNA of the race that we share, we put women and men on an equal footing, and I think in the approach it's quite different. We do make sure that the chances are shared, and that infused as well in all of the communication that we are making. It's as I said, it's part of the DNA, and each of our communication that is infused in our message. All our partners are, aligned with the same values, and so naturally that has helped with changing minds and helping with accepting a lot more. So we have seen a real, as I was mentioning initially with the KPIs, it has been a lot easier to talk about mixity. Just to come back on one of the things that we were saying is one of the challenge that we are facing is retaining talent in sailing. There's a lot of mentorship and coaching that needs to be done around the younger generation, and to make sure that we're not losing young talent through young adulthood, and making sure that the pipeline of talent is there when those opportunity comes, and naturally the minds are naturally changing as well. Yeah. Thank you. Yves, can we achieve diversity and inclusion without relying on quotas? Ouais, c'est difficile à dire, mais quand tu parles de minorité, c'est assez compliqué, parce que déjà les femmes, sur Terre, un homme sur deux est une femme, donc c'est pas une minorité. C'est une minorité dans la navigation, mais dans la réalité, c'est pas une minorité. En course au large, on a cette chance de ne pas faire de différence dans le classement, dans l'inscription, dans le classement. À aucun moment de la chaîne d'inscription et de classement, il n'y a aucune différence sur le fait que tu sois une femme ou un homme, ou le fait qu'il te manque une main, ou le fait que tu sois... bref, il y a des... Je veux surtout pas associer... c'est un terrain un peu glissant. Mais je pense que tout le monde m'aura bien compris. Mais c'est vachement important, en fait. C'est que tout le monde est positionné de la même façon, quelle que soit sa singularité. Et ça, c'est vraiment, vraiment important. Maintenant, la vraie question qu'il faudrait poser, c'est peut-être dans 1 an, dans 2 ans,
Là, on est ici au départ de la Plastimo Lorient Mini, dont c'est la 3e édition en double mixte, où aujourd'hui la question ne se pose plus. Personne ne vient râler parce que la Plastimo Lorient Mini est en double mixte. Ça fait partie du paysage et c'est acquis comme ça. Est-ce que dans les prochaines éditions, je ne sais pas à quel terme, on oublie d'imposer ça comme règle? Est-ce que ça va continuer à être une course de double mixte? J'ai aucun élément de réponse, mais ça serait intéressant de faire l'expérience. And how can we inspire more women to take on to sailing? Bon, je pense en continuant comme ça, parce qu'effectivement, c'est ce que disait Anne-Claire tout à l'heure, il faut vraiment donner toutes les chances, donner toute la légitimité qui pourrait, que les unes les autres pourraient, les questions que les unes les autres pourraient avoir par rapport à leur légitimité, il faut les effacer. Et le seul moyen de le faire, en tout cas le meilleur moyen de le faire, c'est de leur proposer des places à bord des bateaux en course. Et plus on va le faire, plus on va aller vers quelque chose qui va devenir complètement naturel. Miranda, what should offshore racing look like in 5 to 10 years in terms of diversity and inclusion? I hope that in 5 to 10 years we'll see considerably more women in offshore racing. Right, there are some good initiatives. I think it's important to not forget that sometimes women prefer sailing with women, and sometimes perhaps a father might like to race with his son. So I don't think all races should be quota-based. But there are some great opportunities. I think it's important also to remember that you don't get anywhere without putting in hard work and networking and learning and asking questions and relearning and, really... people say that it's harder for women to earn their place. Perhaps it is a little bit harder, but there are plenty of women who are proving that it's absolutely possible to do. And just one last thing, I think that there is a real place in women in double-handed racing, because it's an opportunity to learn a great deal more about what goes on a boat. You have to be good at a number of roles, not just perhaps a small role that you might be given on a boat with a lot of crew that are mostly male. And so you really have to prove your worth, and it's a great way of learning fast. And it's also an easier way, I think, of finding sponsorship to race on a boat where there's only 2 people to pay for ultimately. It's time to open the floor to the audience, whether you're a sailor, a team manager, sponsor, préparateur, technical crew, or someone passionate about the future of the sport. Let's get into a dynamic discussion, explore different viewpoints, and add to this bank of knowledge to find actionable solutions. Anybody have a question? Oui, une petite question. Est-ce que c'est pas dommage qu'en 2025, on soit encore obligé de parler quotas pour les femmes, alors que dans les autres secteurs, on n'est pas à ce niveau-là? En fait, déjà dans les autres secteurs, c'est que j'ai hésité tout à l'heure à vous répondre ça, mais c'est que les autres secteurs, par exemple, c'est la vie professionnelle. Donc déjà dans la vie professionnelle, c'est interdit. Mais on a réfléchi à faire des quotas, y compris pour le recrutement des équipes techniques, etc. Mais étrangement, c'est vrai qu'il y a un peu un trou dans la législation, entre guillemets. Et quand on a le droit de dire qu'on recrute une skippeuse, mais on n'a pas le droit de dire qu'on recrute une technicienne, par exemple. Donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles les quotas n'existent pas dans le reste de la vie professionnelle, c'est que c'est légalement interdit d'en parler, majoritairement parce que la plupart du temps on recrutait un technicien et c'était précisé pas une technicienne, donc quelque part c'est aussi à notre avantage, mais je pense que ça existe dans d'autres sports et surtout en fait dans tous les sports olympiques, on oublie mais il y a déjà des quotas de fait. Donc je crois que ça existe dans beaucoup d'autres endroits, même si c'est plus pernicieux, entre guillemets, et que c'est des quotas moins visibles que ceux dont on est en train de parler. Oui, et puis ça existe aussi tout simplement dans le monde politique. J'ai aussi une vie d'élu, et je peux te garantir que s'il n'y avait pas dans les listes locales le fait d'imposer une parité femmes-hommes,
tu aurais des équipes d'élus à très grande majorité masculine. Mais je pense qu'on est quand même tous d'accord pour dire que c'est dommage. Que c'est quand même effectivement dommage qu'on soit encore à devoir imposer des quotas. Cependant, je pense qu'on est aussi tous d'accord pour dire que c'est pas l'objectif à long terme, que c'est un outil, comme l'a précisé Cécile tout à l'heure, et que ça doit nous permettre de diversifier encore plus nos courses. Oui, et puis il y a quelque chose en fait qui est vraiment important à la question qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'il n'y ait plus besoin de quotas. Moi, je pense que ce qui serait vraiment important, c'est que cette affaire de parité, de mixité, soit l'affaire des hommes, ce soit pas que l'affaire des femmes, parce que bien souvent, c'est les femmes qui défendent cette affaire, ce dossier-là, alors que les hommes sont assez comment dire, silencieux là-dessus, pas très revendicatifs. Et pour que ça fonctionne, il faudrait que ce soit autant l'affaire des hommes que l'affaire des femmes. I just wanted to say, I know that there's a long way to go. It'll never be 50-50 because I'm not sure that all women want to become sailors, okay? There are probably more men who do. But France is streets ahead of the rest of the world. Okay, is really leading the way, and perhaps this is a model that could be exported elsewhere with a bit of good publicity. Hi. We've seen in the business world that there are studies that shows that mixed team and diverse team improve creativity and innovation. Like statistically, it's proven in the business world. Did you experience being on a mixed crew and seeing that actually it works? You've experienced creative ways of dealing with sailing differently than if it would be just women or just men. I have some experience about that, not so far away. It was where I was sailing in a mini with the guys, really good guys who will go to the Transat Paprec. And we were training and make a super race. And at one point he said to me, "But what are you doing? You are trying to down the Geneker in that way. You will never look. So I will show you how to do." And the guy is really strong, and he tried to show me something, and I stay on the back of the boat looking to him. And at the end I said, "But look at me. Never I will manage to do in that way. It's impossible." So it's what I want to say. It's really important that also women understand that we will make the things differently as men on a boat because we are not as strong as them. And so it's really important, that point, because we can also give them some tips to save power that they already have, but to make the things more easy for them also. And it's sure that when you are sailing by women, we are thinking about how we can be more efficient to manage to do the same things. So it's on that point, I think mixed the crew is really nice, because we can say them, okay, forgot that way to do. I can show you some easy way to do it, or use another way to do it that is more easy. And so even on sailing, I think it's really nice. And we know also that the men are really powerful at the beginning of the effort, and then it's their decrease of their capability decrease a bit with the days and etc. And the women are less powerful at the beginning, but be more in the long effort. So on the boat, I think it's really nice to also know that and learn how to play with that two things, that two skills or ability, and mix it in a long-term race. So, but I think if we
try to now understand more well the other gender, we can make a really powerful team by using the skills, the different skills you have on board. And it's the same on a team, on a technical team and entrepreneurial team and etc. I think we have plenty of example of mixing team. It's more interesting than just a female or male team in the society in general. Ce que l'on a vu également dans la construction des équipages pour la Transat Paprec, c'est que la mixité a apporté aussi beaucoup de diversité dans les parcours des athlètes, où on est allé chercher des femmes qui sortaient de parcours différents, de l'olympisme, et du match racing, mais également des techniciennes. Et je pense que ça apporte aussi beaucoup de créativité et beaucoup de nouvelles façons de travailler pour les hommes, parce que ça ouvre plein de champs de nouveaux, de compétences techniques qui sont hyper intéressantes dans ces duos. Any last question? Dernière question? Alors moi, ma question elle concerne la Transat Paprec. Elle a été pensée pour être mixte, mais du coup si l'objectif c'est de féminiser la voile, pourquoi ne pas l'avoir ouverte à des équipages 100% féminins ? Alors la Transat Paprec, elle n'a pas été pensée pour être mixte, parce que c'est une très vieille course qui était avant la Transat AG2R. Elle a été repensée sous l'impulsion de son nouveau partenaire, le partenaire titre Paprec en 2023, pour lui donner un coup de fraîcheur et avec la volonté d'intégrer ce double mixte. Donc effectivement, dans l'approche, c'était un petit peu différent. C'était quand même changer l'ADN d'une course historique qui était déjà bien implantée et essayer de continuer son succès malgré un changement majeur de ses valeurs et de son concept. Donc effectivement la marche pour passer 100% féminin n'était pas, et en même temps n'était pas souhaitée non plus. Il y avait vraiment une volonté de mettre hommes et femmes sur un pied d'égalité, comme je le disais tout à l'heure, et le duo mixte s'y porte parfaitement. As we wrap up today's discussion, it's clear that quotas alone are perhaps not the solution to achieving true gender equity in offshore sailing. While they have served as a useful tool for opening doors, they must be paired with a deeper cultural shift, mentorship, and structural changes that support long-term inclusion. Moving forward, it's important that we work together, team managers, sponsors, event organizers, and governing bodies, to ensure that quotas are just one part of a broader, more effective strategy for driving diversity and inclusion. Let's continue to lead the discussion and take action to make offshore sailing a sport where diverse talents are not just welcomed, but celebrated. Merci Anne-Claire, Yves, Miranda, Cécile, et Julie pour votre participation. Thank you to our live audience for being here and engaging. This podcast is produced by UpWind by MerConcept in collaboration with 11th Hour Racing and the Magenta Mentoring Project, and recorded live by Capture. Our next podcast recording will take place in June. Thanks for listening.